Question number 10a, given the first three terms of arithmetic progression is 12 minus x, 18 and 4x. Find the value of x. So A, given now arithmetic progression, so the characteristic of arithmetic progression is we got common difference D. Okay, so nak cari D is D is T2 minus T1 or T3 minus T2. So kita masukkan je lah 18 minus, jangan lupa letak bracket, 12 minus x equals to T3 is 4x minus 18. Okay, so then we simplify, kita dapat 18 minus 12 plus x equals to 4x minus 18. So kita dapat 3x. Okay, equals to 24. So then dapatlah x equals to 8. Okay, B pula, three consecutive positive terms of geometric progression are 36 H and K. It is given that the sum of the terms is 52. Find the value of H and K. Okay, so sekarang ni dia nak values of H and K. So kita ada dua unknown yang kita tak tahu. So biasalah kalau kita tahu, kalau kita nak cari tu unknown, kita kena create tu equation so that kita boleh gunakan simultaneous equation. So for the first one, dia bagi dekat sini. Geometric progression so geometric progression, the characteristic is R, common ratio. So to find the common ratio, kita boleh bahagikan two consecutive terms, sama ada H bahagi dengan 36 or K bahagi dengan H. So now kita darab selang, kita dapat H squared equals to 36K ataupun K equals to H squared over 36. Okay, dapat satu equation kat sini. Okay, the next one, dia kata sum of the terms is 52. So sum maksudnya hasil tambah semua-semua tu lah. So 36 plus H plus K equals to 52. Okay, so kita ada sebelum ni kan K kat sini. So kita boleh masukkan lah dalam equation 2. So 1 into 2. So 1 into 2. So kita dapat H plus H squared over 36 sama dengan 52 minus 36 equals to 16. Okay. So the rest, this is quadratic equation tapi tak general form. So kita kena make it general. So kita darab dengan 36 lah. Nanti kita akan dapat H squared plus 36H minus 576 equals to 0. Okay, dah quadratic in general form. So to solve quadratic equation, kita boleh factorize. Okay, so kita akan dapat H minus 12 dengan H plus 48 equals to 0. Okay, so then H equals to 12, H equals to negative 48. Okay, tapi dekat atas ni dia bagi positif. So kita kena pilih yang positif lah. So kita kena pilih H equals to 12. Okay, so then ni tak boleh. So kita pilih H equals to 12. Therefore K kita masukkan lah 12 squared ni into equation 1 over 36. So kita dapatlah K equals to 6. Question number 11a, given sin theta equals to P, where P is constant and X is between 90 degree to 180 degree. Find in terms of P, cosecant theta and sin to theta. Okay, to solve this, yang the first one ni, kita boleh dapat terus kot. So, cosecant theta equals to 1 over sin theta. So, just now sin is P, so 1 over P lah. Okay, so the second one, sin to theta. Sin to theta double angle, so sin to theta is 2 sin theta cos theta. Okay, to answer this question, kita kena cari dululah, kita kena identify this one is angle in quadrant 2. Okay, between 90 to 180. So quadrant 2, so kita kena lukis dululah. So right angle triangle, so this one is theta. Okay, sin iso. Sin iso. SOH, opposite over hypotenuse. Sebenarnya tu ada P per 1. So, opposite is P. Hypotenuse is 1. So, dia punya adjacent is 1 squared. 1 lah, minus P squared. Okay, this is in quadrant 2. Ingat quadrant 2. So, add sugar to coffee. So, add sugar to coffee. Quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4.
Okay, so kita masukkan kat sini lah. So, 2 sin tadi memang P. Okay, cos theta. Cos theta ialah cah. Okay, cah is third 1 minus P squared over hypotenuse 1. Tapi ingat ni kuadran 2, cos in kuadran 2 yang ni. Kuadran 2 yang sini. So, cos is negative. So, negative. So, we simplify. This one become negative 2P. Darab third 1 minus P squared. 11b, solve the equation 3 sin squared x plus cos x equals to 1. Okay, here we got equation 3 sin squared x plus cos x equals to 1. Okay, so kita nak solve, meaning that kita nak cari angles. So, kita nak cari angles, this one tak uniform. So, kita kena carilah uniform. So, we have here, kita ada basic identity. Okay, so sin squared A plus cos squared A equals to 1. Jadi, kita boleh gantilah. So, sin squared x is 1 minus cos squared x. Okay, plus cos x equals to 1. Okay, so kita expand 3 minus 3 cos squared x plus cos x equals to 1. Okay, so then kita boleh simplify kat sini. Kita dapat 0 is 3 cos squared x minus cos x equals to minus 2. So this one is kita boleh factorize, kuadratik kan, kita boleh factorize, kita akan dapat berapa ni? So 3 cos x plus 2 minus 1. So dapatlah cos x equals to negative 2 over 3 and cos x equals to 1. Okay, so cos negative in quadrant 2 and quadrant 3. Okay, so the basic angle, kita tekan calculator, is 48.19 degree. Tapi ni quadrant 1 kan, just now kita identify dia in quadrant 2 and quadrant 3. Okay, so kita carilah equivalent angle in quadrant 2, 180 minus 48.19. Kita dapat 131.81. Okay, so 131.81. Okay, in quadrant 3, okay, tambah 180, so 228.19. Okay, so sekarang ni dah dapat. So another one ni cos x equals to 1. Yang ni kita kena guna graph graph cos. Dekat sini ni 360, ni 180. Dia nak cos 1. So kat sini lah. So x is 0 degree dengan 360 degree. Okay, so therefore kita conclude lah all these angles. So x equals to 0, 131.81, 228.19 dengan 360. Number 12a, given that the number of ways of selecting two objects from m different object is 15. Find the value of m. Okay, so dekat sini clue is selecting. So selecting, choose lah, macam choose. So kita guna combination. Okay, we have a formula. Okay, NCR is n factorial over n minus r factorial darab dengan r factorial. So lepas tu kita boleh gunakan lah dalam situation ni. So select 2 from m. Jadi maksudnya m C2 okay equals to 15. Okay, so ni kita gunakan formula ni so kita applykan lah. So this one is m factorial over m minus 2 factorial darab 2 factorial equals to 15. Okay, so kita tahu factorial ni kita darab, dia reduce by 1, lepas tu sampai akhirnya darab dengan 1 sampai ujung. So this one kita tolak lah, m darab m minus 1 darab m minus 2 darab m minus 3 darab sampai habis lah. Sampai darab 1. Okay, so bahagi. Okay, m minus 2 pula. M minus 2 lah. Darab dengan m minus 3. Darab dengan pun sampai habis. So, darab 1 sampai habis darab 1. Okay, 2 factorial. 2 factorial adalah 2 darab 1 lah. Equals to 15.
Okay, so ni kita boleh matikan kita cross eliminate. So ni pun sampai habis ni. So tinggal 2 darab 1 ni kita move. So kita dapat M minus 1 equals to 30 ni pindah sini. So 30. So this one M squared minus M minus 30 equals to 0. Kita dapat quadratic. So this one nak selesaikan kita factorize lah. So M plus 5 minus 6. Okay, so M equals to negative 5. M equals to 6. Okay, so M ni objek kan. So kita tak boleh lah ambil yang negatif. So kita ambil yang positif. So therefore M equals to 6. B, solve the equation 6CR equals to 5 times 4CR. Okay, ni lebih kurang macam tadi. So 6CR equals to 5 times 4CR. So kita masukkan dalam NCR is N factorial over N minus R factorial R factorial. So this one is 6 factorial over 6 minus R factorial R factorial equals to 5 times 4 factorial over 4 minus R factorial R factorial. Okay, so kita kembangkan, kita dapat 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Okay, over yang ni kita dapat berapa ni? 6 tolak R darab 6 tolak R tolak 1 darab 6 tolak R tolak 2 darab 6 tolak R tolak 3 and so on lah. Okay, so ni boleh mati lah terus, tak payah nak kira. So equals to 5 times 4 factorial, 4 times 3 times 2 times 1. Okay, bahagi dengan yang ini 4 minus R factorial. So 4 minus R darab 4 minus R minus 1 darab sampai darab 1 lah. Okay, so ni boleh mati. Ni boleh mati terus ni dengan ni. Okay, so ni kita dapat 6 lah. 6. Okay, so yang bawah ni kita dapat 6 minus R. Okay, times 6 minus 1 is 5. Sorry, 5 5 minus R. Darab dengan 6 minus 2, 4 minus R. Okay, darab dengan 3 minus R and so on. Okay, sama dengan yang ni dah 1 lah. Okay, so this one is 4 minus R, 4 tolak 1, 3. So 3 tolak R dan seterusnya. Okay, so kita nampak kat sini pattern yang kita boleh simplify. So ni boleh mati, ni pun boleh mati. So ni kita dapatlah 6. Okay, ni kita pindah sana, 6 minus R, 5 minus R, expand. So 30 minus 6R minus 5R plus R squared. Okay, so it seems like quadratic kan. So kita simplify lah. Nanti kita akan dapat R squared minus 11R. 11R Okay, 30 minus 6 is 24. Okay, equals to 0. So ni quadratic kita boleh factorize. Okay, R minus 24 ni is 3 and 8 Okay, 3 and 8. So dapatlah R equals to 8, R equals to 3. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada 6CR kan. Jadi R tak boleh lebih besar daripada 6 lah. So ni tak boleh. So kita ambil R equals to 3. So therefore R equals to 3. Number 13, diagram 5 shows a triangle KMN. L is the point which divides KM with a ratio of 1:2. Find coordinate L. Okay, so L ni kita tak tahu which is XY. Okay, ratio dia ialah 1:2 dia bagi kat sini. Okay, so then kita nak cari coordinate L. L as subject. Okay, yang kat tengah tu as subject. Okay, kita cari satu lah. Let's say kita nak cari coordinate X dulu. So X dulu. So kita cross. Okay, so kita dapat 2 dengan X negative 1 tambah 1 dengan X juga 5. Bahagi dengan the total of ratio. Okay, so 1 and 2. 1 plus 2. Okay, now coordinate Y pula. Coordinate Y is 4. Ni 7 lah. So cross juga. So kita dapat
2 times 4 plus 1 times 7 over total of ratio 1 plus 2. Okay, so then kita just simplify lah dekat sini. Okay, this one kita akan dapat 5 tolak 2, 3 bagi 3 is 1. This one 4, 8 tambah 15 bagi 3, 5. So coordinate L is 1, 5. Okay, B, find the coordinates of n if the equation of mn is y equals to 3x minus 8. Okay, so dia suruh cari coordinate of n. Dan kita dapati coordinate n is intersection point of straight line mn dengan ln. So kita kena cari dululah equation ln. So kena cari equation ln. Okay, y equals to mx plus c lah. Okay, to find, kita nampak ln dia punya ni perpendicular. So kita boleh cari gradient mk first. So gradient mk, y2 minus y1 over x2 minus x1. So 7 minus 4 over 5 minus negative 1. So plus 1. So which is 1 over 2. Okay, so dia perpendicular kan? Okay, perpendicular. So gradient mk times gradient ln equals to negative 1. So 1 over 2 times gradient ln equals to negative 1. So gradient ln equals to negative 2. Dah dapat dah. Okay, just now gradient equation ln ni dia passes through L. L tadi kita dah dapat 1, 5. So dia lalu titik 1, 5. So masukkanlah y is 5. M just now negative 2. X is 1 plus C. So dapatlah C sama dengan 7. So therefore equation of ln is y equals to negative 2x plus 7. Dia intersection dengan y sama dengan 3x minus 8. So then kita solve lah. 2 equals to 1. Kita dapat 3x minus 8 is negative 2x plus 7. So then dapat 5x equals to 15. Then x equals to 3. So kita masuk mana-mana 1 atau 2. So kita dapatlah y equals to negative 2 times 3 plus 7. So y equals to 1. So therefore coordinate n is 3, 1. C, find the area of triangle KMN. Okay, so area KMN, K kita dia dah bagi which is negative 1, 4. M 5, 7. And N just now 3, 1. Okay, so nak cari area is 1 over 2 susun. Negative 1, 4, 5, 7, 3, 1, negative 1, 4. So, cari this one, 1 over 2, negative 7 plus 5 plus 12. Okay, minus yang ni pula. Okay, 20 plus 21 minus 1. Okay, so the answer is 15. Question number 14. Alina has just completed her diploma in banking field. She was offered a job from 2 different banks. Bank A offered her an initial salary of 45,000 per annum with 5% yearly increment from the basic salary. Bank B offered an initial salary of 47,000 per annum with 2,000 increment yearly. Okay, Alina decided to choose the bank which offered higher income and save 15% of her salary for further study after working for 8 years. Okay, so kita tengok kat sini, kita dapati ni kita boleh apply topic of progression. Tapi kita tak tahu progression apa. So kita kena buat satu-satu lah. Okay, for bank A. So bank A kalau progression kita ada A lah. Yang A dia masuk tahun pertama which is 45,000. So kalau ada persen-persen macam ni, maksudnya is geometric progression. So geometric progression, yang ini geometric progression with R is 5 over 100 darab 1. So R dia 1.05. Ni kita pernah buat sebelum ni dalam soalan-soalan yang trial sebelum ni. Okay, so then yang dia nak kerja selama 8 tahun. So kita carilah total dia punya ni. So 8 tahun S8. Okay. For geometric progression S kita ada 2 kan. So now R is more than 1. Jadi kita pilih yang formula A, R power of N.
R power of 8 lah, minus 1 over R minus 1. Okay, so kita carilah dekat sini, kita dapati A is 45,000, R 1.05 power of 8 minus 1 over 1.05 minus 1. Okay, this one kita akan dapat 429,709. Ni kita kena round off to the nearest RM. Okay. So ni kalau for the first bank. For the second bank, bank B. Okay, bank B dia punya initial dia is 47,000. Okay, since dia kata di increment tiap tahun sama je 2,000. So this is arithmetic progression lah. AP arithmetic progression ada dia punya D, which is 2,000. Okay, so sama juga kita cari S8 dia. Okay, S8 untuk arithmetic progression is N over 2, so 8 over 2. 2A tambah N minus 1, so 7D lah. So masukkannya 4 A is 47,000 plus 7D is 2,000. Okay, so then kita dapatlah dekat sini 432. Okay, so 432,000. Okay, so mana yang lebih banyak kita compare lah. So therefore bank B. So bank B. Question B. Does Alina's total saving enough to pay her study fee, which is 60,000 ringgit? Okay, so kita kena kira lah, tadi 15% kan dia nak save. Okay, so yang B, kita ambil ni tadi kan, 432,000 times 15 over 100%. Okay, this one equals to 64800. Okay, so more than 60,000. Okay, so enough lah. So yes. Number 15A. Given probability when Z more than M but less than 1.4 is 0.1628. Find probability for Z more than 0 but less than M. Okay, so ni dia suruh cari ni daripada 0 sampai M, meaning that yang ni lah. Tapi dia bagi daripada M sampai 1.4. This one is 0.1628. So kalau kita nak cari yang shaded blue region ni, so kita kena cari ni dululah. Kena cari ni. So from table lah, from table ataupun calculator boleh dapat terus So katakanlah saya nak guna table, saya cari 1.4 1.4 ni. Okay, 0.0808. So this one is 0.0808. Okay, so then kita carilah probability for Z more than 0 but less than M equals to separuh so 0.5 minus 0.1628 minus lagi dengan 0.0808. Okay, which is equals to 0.2564. Number 15B. A computer course is supplied with 20 microcomputer disks. To determine if the disks supplied are in good condition, 10 disks are selected at random and inspected. If none or only one of the disks is defective, then the supply of 20 disks will be accepted. Given that 1 out of 4 disks is defective. Calculate the probability that the supply will be accepted entirely. Okay. So sekarang kena baca betul-betul dia nak yang accepted. Jadi untuk soalan ni kita tahu kita kena guna probability distribution which is binomial sebab dia cakap pasal komputer kan, discrete so kita tulis dululah formula binomial Px equals to R NCR P power of R Q power of N minus R. Okay, so dia nak yang accepted. Ni dia nak yang accepted. So kena baca betul-betul dekat sini. Dia cuma pilih 10 disk. Ni N dia lah. Okay, so kalau none or only one yang defektif, baru dia boleh accept. So maksudnya kena cari yang none ataupun yang only one. So maksud kena cari probability when X equals to 0 atau so plus probability X equals to 1. Okay, dia punya N just now 10 Okay, lepas tu dia punya
probability yang defektif. 1 out of 4. So 1 over 4 ataupun 0.25. So P dia, Q dia 1 minus P lah, 3 over 4. So just substitute into the equation. Kalau X equals to 0, jadi 10 C0, 1 over 4 power of 0, 3 over 4 power of 10. Plus if probability X equals to 1, 10 C1, 1 over 4 power of 1, 3 over 4 power of 9. Okay, so kita dapatlah the answer is 0.2440. Okay, B2, find the probability that at least 8 these are not defective. Not defective. Jadi kita kena cari probability yang not defective. Okay, so for this one dia nak yang at least 8 So X more equals than 8. Kita ada 10 sampel kan. So maksudnya dekat sini P X equals to 8 atau P X equals to 9 atau P X equals to 10. Tapi sekarang not defective. Tadi yang kita ada probability 1/4 tu yang defektif. So sekarang kita punya P lain So P kita ialah 3/4. Kita punya Q yang 1/4. Okay. So kita masukkan dalam ni So 10 C8. Okay. 3 over 4 power of 8. 1 over 4 power of 2. Plus 10 C9. 3 over 4 power of 9, 1 over 4 power of 1. Okay, plus kalau 10 pula, 10C10, 3 over 4 power of 10, 1 over 4 power of 0. So equals to 0.5256.